Nimekaa sana bila kuonekana, acha nionekane leo. Mimi mada yenye mmesema maneno ya CS. Nataka kuambia ukweli mtupu. William Samoei Arap Ruto anachezanga kipindi. Na anajua nyinyi wote mahasla ni wajinga. Akisema ati yeye alifungia Moses Kuria, eti mutasema William Ruto anafanya kazi kabisa. Na sababu nyinyi wote aliwaambia mko bottom na akili yenu iko bottom, mtamfuata. Mimi nataka kuambia namna hii my friend. Hakuna CS hata mmoja alifungiwa nje. Na kama alifungiwa nje, kwa nini hatukumsikia amemvuta kazi? My friend, msikuwe wajinga. Na especially watu nimeona watumienge akili sana. Mimi nitawaambia watu wa barabara ya Thika Road. Mnawajua? Maana mna gani? Watu sijamention kabila ya mtu. Nimesema barabara ya Thika Road. Ukijishuku shauri yako. Mimi nataka kuambia watu ndio watumiange akili hii Kenya. Na ndio naona William Ruto akitaka kupeana uongo, anachukua hiyo barabara, anasimamia pale Kidhurai. Unaona? Anaanza sasa kupiga majamaa. Anawalamba kabisa. Sumuliona aliwaambia pale ati amefanya kazi, imagine at 51%. My friend, ulisikia wapi Ruto amefanya kazi 51%? Hii Kenya. Na ndio mimi nashukurungi sana watu wa kutoka barabara kuanzia Wayekiwe kwenda hivyo. Watu ni werevu. Mimi nawaambia ukweli. Sababu my friend akisimama hivi aseme hivyo, wanamwambia bwana wacha ukora bwana, unatupiga hapa uongo. Maliza Lakini wale watu wa huku wanasherekeanga na wanapigwa uongo. Si unaona leo kama nadanganya watu, si hawatumiangi akili. Si leo Mmedanganywa na Mchele na Nyama. Si ni ukweli? Imagine president mzima wa Kenya anachukua gari, anaenda Sagana, anakaa huko, na watu ni wajinga pia wanakula nyama na Mchele. Badha waulize, bwana president, umekuja hapa umetuletea nini ya maana? Mchele ya nyama ukule uende unyukunie kwa nini alafu usahau? Mimi nataka kuambia watu bwana, William Ruto hakuna development ameleta hii Kenya. Juzi ameenda sijui kufungua sijui ati nini ya maji pale Mount Kenya. Hiyo project yenye ilikuwa pale Uhuru Kenyatta ndiye alianzisha, sio William Ruto. And these people should think, my friends, sijui watu waliozewa wapi hawa. William Ruto aenda atafute another policy ya kudanganya watu. Sababu uwezi toka, imagine president anafungua tapu ya maji. How are you stupid bwana? Mimi nawauliza bwana, wewe Kibaki alikuwa president, si ni ukweli? Uhuru Kenyatta alikuwa president, si ni ukweli? Waliona president anaenda kufungua tapu ya maji. Ulisikia wapi hiyo? Alafu anaenda tu kufungua tapu ya maji wapi? Mount Kenya. Mbona hakukuja Western? Bwana watu lazima. Na saa hii mimi nataka kuwaambia Wakenya mimi nawaomba. Wakenya mimi nawaomba tafadhali. Kuna watu wanataka elimu. Na sisi kama wanabunge lazima tuelimisha watu wa Thika Road. Sasa ninawaomba hata tufungue kwa bunge la bwana nje pale Kirinyaga, jamaa wapate elimu bwana. Ni mang'ombe wote bwana, mimi nakwambia. I'm telling you. Sababu saa hii William Ruto saa hii akiwa na kasafari anaenda Nyanza. Unajua atilisi anaenda kufungua kitu ya maana, wale watu wa Nyanza watasaidika. Lakini my friend akichukua gari aende hapa, bwana anaambiaga wale watu eti nitakalia watu mbaya sana. Hiyo ndio maendeleo ya Mount Kenya. Yani hata juzi nilikuwa na shangaa bwana. Amekaa juu ya gari anaambia eti atakalia watu. Ya mwisho mimi nataka kuwauliza. Nataka tu kuwauliza kitu moja. Sisi kama wananchi, sisi ndio tunasafa. Sisi ndio watu wengi walipigwa risasi kuto Western na Nyanza. Alafu mtu anakuja hapa kutuambia, niliona pastor mwingine hapa akisema ati akihubiri pale Nyayo, akisema
Atukisikia tu Wednesday sijui watu wanaenda kuficha vitu zao. Ati imagine pastor mzima anaharibu time yake pale Nyayo, anasimama akihubiria ati anahubiri kuhusu Raila. Mimi niliwaambia kuna mapasta wengine hapa Kenya wanataka viboko. Sababu sa stupid pastor. Ati hatutabeba, hiyo ndio mahubiri. Eti hatutabeba sufuria kwa kichwa. Na umenyonya wafuasi wako, umewanyonya. Wewe unaweza beba sufuria na wewe ni bilionea. Wajinga nyinyi. Kwanza wacha ni confirm kwa bunge kuwa mimi I don't hate Raila ODINGA. Mada ya kwanza wanasema effects of finance bill. Unajua kuna positive na negative. Wacha nianzie na positive kwanza. Hii finance bill kuna watu itafaidi. Watu wa kwanza ni wabunge ambao walipitisha. Wao watakula unono. Hiyo ni effect ya kwanza ambayo ni positive. Ya pili ni house levy. Na wacha niseme hii nikisisitiza kuwa kama hizi nyumba zitajengwa zisaidie mtu ambaye ana nyumba, jameni wacha sijengwe. Lakini kama sitajengwa na mtu maskini ama hustler ipate, afadhali zisijengwe. Lakini naomba hivi, kama hizi nyumba kweli tunakatwa pesa na ja ukweli kabisa sijengwe, yule mtu ana nyumba apate, hiyo nayo naunga mimi mkono 100%. Niko na question kama speaker ya wanabunge na wananchi. Yes. Umesema ni nyumba ikifanywa nini? Kama hii house levy tunakatwa ya 1.5%. Kama hizi pesa zitatumika kujenga nyumba na sifaidi yule mtu wako Kibra Bale, yule mtu wako Mathare, yule mtu wako Soweto, yule mtu wako Kasarani, ana nyumba apate, jameni wacha sijengwe. Swali yangu inakuja hapa. Yes. Hizi nyumba inajengwa na serikali. Yes. Inapeanwa bure. Sasa serikali itawapea namna ya kupata hiyo nyumba. Umesikia? Hiyo nyumba sitapewa kwa utaratibu. Na mimi nimesema hivi, kama sijasema zitajengwa, nimesema kama zitajengwa na ja ukweli mtu apewe, wacha sije. Na kama asitajengwa, afadhali hiyo mswada ifanye nini? Ishindwe. Kitu kingine ni effects ya finance bill. Saa hii maisha ni juu sana mafuta. Sasa Bwana President mahali huko, tafadhali tunakuomba, hivi karibuni huu mwezi ama mwezi ujao tunajua mahindi yataanza kufunwa, lakini hii mahindi huwezi shuka kama bei ya mafuta ijafanya nini, ijashuka. So tafadhali angalia hiyo upande. Lakini kama mahindi itashuka na bei ya mafuta ishuke, jameni hiyo finance bill ifanye nini, ipite. Na mark my words, nimesema kama sijasema kitu ina happen, mimi nasema kama. Yes. Effect nyingine ni mambo ya housing levy. Hii pesa tunauliza itawekwa wapi? Itawekwa banki gani? Nani ataiangalia? Na Kenya tunajua corruption is very high. Kuna mtu anangoja hiyo pesa ikatwe saa hii. For example, tunaambiwa pesa ya July na August itakatwa saa hii twice. Kuna mtu pale amefungua mdomo hivi, hiyo pesa ikiingia ifanye nini? Ailambe. Kama ni hivyo, hii finance bill is free. Lakini kama hizi pesa Bwana President utatuambia kuwa corruption, utaziba hizo loopholes ambazo pesa inaibwa, tunakuunga mkono 100%. Lakini kama ni corruption, tafadhali hiyo finance bill ishindwe. Kitu kingine ni mambo ya CS. In 1 minute. Yes, mambo na CS. Wewe jiulize, kama CS anaweza fungiwa nje, unaambiwa eti alikuja late na ni meeting, ujaona huyo CS akikuja late, wewe umeona tu kwa media. Are you sure? So kuna kitu inapikwa hapa na hatujui. Sasa kama huyo CS alichelewa, fanya reshuffle, futa mtu kazi, kama wacha nisiseme futa mtu kazi. Sema. Kama mtu anachelewa kazi, huyo hajui kazi yake. So tafadhali Bwana President, tunakuomba hivi,
Kama hii finance bill itatusaidia, pitisha. Kama itatusaidia, angusha. Asante sana. Na mwingine akuje. Yema anaweza futa Moses Kuria. Lakini ile kitu anaweza fanya labda afanye reshuffle. Kumfuta hawezi. Na sasa hii kumbuka wenye walipewa kazi ni marafiki za? Hawezi kwa nini? Swali lingine? Lazima tukue na nidhamu, hii ni kitu ya kwanza. Na heshima. Ambia hao deep state wanyamazi kidogo. Pili, nataka kusema hivi. Nitaruhusu Bwana Wilson Ubira alete hiyo mada yake moja, tuongeze kuwa na mada mbili. Nilete mada. Asante sana speaker kwa kutumia wisdom yako. Wa mjambo. Twende kwa mada. Number 1. Tuliona juzi watu walikuwa wanaenda kwa mkutano ya president. President. Tumeona watu wamechelewa kina Moses Kuria wakakuwa locked outside. Hii kitu tu inaonyesha tu kwamba these people they are not serious. Hakuna mtu ananiambia umekuwa siku just a week you've been informed that unafaa uende kwa hiyo mkutano, then at the same time bado umechelewa. So it just shows that these people are not serious. In fact, hao watu kama ni mimi ndo ningekuwa president, kama ni mimi sasa Wajakoya Junior ningekuwa president, ningewatoa nje wakaa nje nichukue timu nyingine watu wenye wako serious. It just shows kama unaona kiongozi fulani amechelewa, inaonyesha kwamba hata hiyo kazi yenye anafanya hayuko serious nayo. Number 2, the impact bill. Bill ilikuwa saini na Kipchirchir ama venye anajiita. Bill kwani inaenda kuumiza watu. Na tulikuwa tunaambia watu kitambo kwamba tunafaa tukataa hii bill. Watu wakasema sasa imepita. What I want to tell people is that venye imepita hivyo unajua hata before hii bill ipite, bill hiyo kitu ilikuwa imeanza kufanya juu ulikuwa unaenda pale kwa petrol station unapata mafuta ilikuwa ishapanda. So if you compare the price yenye ilikuwa pale kwa ile bill ilikuwa tu ile yenye mafuta imeshafanya nini, imeshapanda. So hiyo kitu ilikuwa imeshapita kitambo. Now that imeshapita, let us just wait and face the consequences. Let us just face the repercussions. I wish I knew will come aftermath. Then there is a point that I want to put. This is apart from the madam, if you allow me. What I want to tell you, kuna kitu tulikuwa tunaongelea but we did not manage to reach. Kuna mtu alikuwa anauliza, kuna mtu ameshinda kiuliza, why is it that in Kenya, in Luo Nyanza hatuna maparties mingi? Mr. Speaker, just allow me to do this kindly. With your due respect. What I want to tell you wanabunge ni kwamba in Nyanza, kule kwetu Nyanza, we only listen to 2 people. Hello? Nyanza tunasikiza watu wangapi? Mtu mmoja ni Mungu ambaye yako kule juu. Mtu wa pili Raila Amolo Odinga. Sasa ukikuja na hiyo chama yako utaingia nayo wapi? And in Western wanasikiza watu wawili. Mtu wa kwanza ni God, Mungu ambaye aliumba dunia na mbinguni. Mtu wa pili wanalisten to Wajakoya, only 2 people. I rest my case, Mr. Speaker. Thank you. Elijah. Mada namba 1 ni kusema finance bill vile imetu affect. Finance bill imetu affect kusema ukweli. Because tukiangalia maisha yenye tunaishi saa hii, tunasema saa hii kila mtu, hata kama tuseme as per me as a Christian, unapata maybe nafanya kazi kwa kampuni fulani, na kulingana na maisha ngumu deal inataka kufanyika kwa hiyo kampuni, utapata ni rahisi sana mimi niingilie hiyo deal, kwa sababu mimi siwezi kubali watoto wangu walilala njaa jana walale tena leo. Inani affect spiritually kwa sababu ya maisha magumu. Nimeona kama jana polisi pia wameanza kulia, hatio pesa wanakatwa ni mingi. So tunawaambia mapolisi walie tu, kwa sababu tulipokuwa tunalia hapa, hao ndio walikuwa mara ya kwanza kutupiga na kutuua. Ya pili, nikirudia mada ya pili kuhusu ilikuwa kuhusu ilikuwa mambo ya CS kufungiwa nje.
Mimi nilipoangalia nikaona hiyo ni PR tunachezewa. Ruto alikuwa anatuchezea PR because wa Kenya tunaingianga box haraka sana. Kwamba wewe Moses Kuria na nani mchelewe kidogo ndio wa Kenya waone niko serious. But by the way nilipokuwa naendelea kwa hizo vile watu wanatuma messages wanasema ati huyu rais nilimjua kitambo sana ni mtu wa kuchapa kazi. Na tangu siku hiyo sijaona akifukuza hao waziri wenye walichelewa hapo. Hiyo ni PR wanatuchezea. Na ndio maana hata sasa hivi lameenda Mlima Kenya unapata ile kitu imewapeleka huko si hata unveil zile maendeleo ni kuambia ubaya wa Raila. Sasa hiyo si kazi yenye imefaa waende wafanye. Kuambia kama wa Kenya watu wa Mount Kenya wakatae handshake ama wakubali. Hizo zote ni PR. Kuonyesha kwamba watu wa Mount Kenya shida zenyu zote ziko ni Raila. So hiyo kitu tusione kama kwamba wale mawaziri walichelewa kwa meeting ati ilikuwa ni PR ya rais. Na hivyo tu ndio maoni yangu kwa sasa hivi. Asante. Wanabunge, kwanza kabisa nataka kusema kwamba mnajua mimi ni mtu friendly na mimi niko na marafiki wengi hapa kwa bunge. Na mimi najua nikisalimia wanabunge watajibu kwa sauti kubwa ndio ulimwengu ione. Sisi ambao tunaongea hapa hatusemi mambo ya tumbo yetu, tunasema mambo ya tumbo ya watu wengine, maslahi ya Wakenya wengine, na sisi tunaongea, hatuongei hapa ati ndio sisi pia tupate tajriba fulani. Sisi tunaongea hapa ndio mama zetu, nyanya zetu, babu zetu ambao saa hii hata wapate ile pesa wazee, wapate kunufaika. Wanabunge oe! Wanabunge oe! Mimi ni mtoto wenu na mimi ni ndugu yenu. Kwa hivyo kama ndugu yako anaongea ni kama maoni yako ndio inatolewa hapa. Mimi kwa majina naitwa Alphonse Ogonda na mimi ndio mjukuu wa mwisho wa Lwanda Magere. Na mimi nyanya yangu alikuwa girlfriend wa Lwanda Magere na wakati Lwanda Magere alikufa alikuwa na huzuni sana. Nataka kuongea kwa hizi mada mbili leo. Nimeona watu wanauliza swali ati Ruto anasema ati analia. Ruto amenunua handkerchief, ameanza kulia. Ati Ruto anapanguza machozi ndo mzima ati CS amechelewa, Ruto analia. Kilio ya mamba majini, nani anajua? Sisi tunajua Ruto anafanya drama. Na ukiangalia Ruto kama president ni mtu anajua kufanya drama. Aliangalia pale akasema na hii leo nitafanya drama gani? Akasema nitaanza kulia mbele ya CS ati wamechelewa. CS gani alichelewa? Na sisi CS akichelewa unatuambia juu ya nini? Sisi tuambiwe tu tuone tu report kwa TV. Ruto sacks Kuria for lateness. Hiyo ndio breaking news sisi tuone. Hiyo propaganda ati Alphonse Ogonda amechelewa. Mimi ati mambo ya kuchelewa sisi hatutaki kusikia. Na tunajua unataka Kuria na Kindiki wakuje mapema na ulishawaambia hii ni kampuni yetu. Mtu ataenda mapema kwa kampuni yao. Anachelewa kijua ni kampuni ni yao, wao ndio wenye hisa. So hata hiyo kitu unamwambia ni ndoto, hataki kusikia. So hiyo mambo yako ya Ruto kulilia CSS, hiyo sisi kama wanabunge tunajua ni mchezo. Kwa hiyo sitting allowance mkalilipo, najua Ruto unasema au watu walichelewa. Tukifanya finding, we will realize you paid them sitting allowance on the same day. Unasema walichelewa lakini uliwalipa sitting allowance. So those are jokes. The generation you are ruling as a president is a learned generation. Sisi ni watu digital. Sisi tunakugoogle na tunakuzoom. Tunakuangalia kwa macho direct vizuri, tunaona macho yako ni ya ukora. Na mimi hapo sitaki kuongea sana kwa sababu roho yangu ni kidogo, nitakasirika. Mambo ya pili. Mimi mtu ananiambia ati finance bill impact yake ni gani? Finance bill is a conduit pipe through which a few cartels are going to loot from Kenyans. I want to repeat. The Finance Act 2023 is a conduit pipe through which a few cartels are going to enrich themselves at the expense of us all here. Hii ni uwizi wa mabavu. Ati president akona pay bill moja. Pay bill moja. Mtu akinunua kitu Sony Sugar, Ruto anaona. Yaani Ruto ni kama msichana ya M-Pesa. Pay bill ni moja. Ruto ni kama msichana ya M-Pesa amepaka lipstick pale nyuma ya kioo. Mtu akitoa anaona. Ukilipa Kenya kwa kweli Brigadier alisema ukweli. Kenya ni kama kampuni. Ruto ako na till moja ya Kenya mzima. Gari ikiingia kwa boda ya Isibania, ting ameona. Ndege ikitoka Ethiopia inapita juu ya Kenya,
Ting ameona. Mimi mambo ya Ruto sitaki kuongea kwa sababu naweza toka hapa mbio niende State House nipige hapo teke mbaya. Naweza enda nijinyonge basi, kama siwezi waua nitajinyonga kwa gate ya State House. Niende nikufe hapo. Mimi niende kwa book of history ya wale Matayas. Bwana Speaker, mimi nataka kumaliza kwa kusema hivi. Baba Raila Odinga. Baba Raila Odinga, mimi unajua vizuri. Mimi nakupenda, mimi nakusupport, mimi nakuenzi na kila kitu na moyo yangu yote mpaka na kidney yangu. Lakini baba, ulisema ati 2027 ati timu Wanyonyi. Baba, mimi kama kijana mtoto mdogo sana katika chama cha ODM, unajaribu kutuambia hakutakuwa na nomination. Na mtoto wetu Babu Owino ako hapa amekufa na chama. Babu karibu atoe mpaka kidney yake apeane kwa chama. Roho ya Babu ni ODM. Intestine ya Babu ni machunga. Hata kiatu Babu anavaa ni ODM. Alafu Babu akisema hata yeye vijana wamenyane kwa debe ya nomination. Direct ticket tuache kupeana. Tafadhali baba. Na mimi unajua baba, South C nimeshachukua. Na mimi South C vijana wameniambia ukinipea tu ticket ya ODM hivi, mimi nafagia wale bakateli ya South C yote. Nasafisha na tengeneza vizuri. Niko na swali kwako. Na jambo ya mwisho kabla speaker niulize. Ngoja kidogo. Niko na swali. Kwa sekunde 30 umalizie. Wewe unataka kupewa ticket Raila Odinga. Lakini hutaki Raila Odinga apewe timu Wanyonyi direct waende. Nimesema hivi bwana speaker. Nyamazeni nijibu speaker. Speaker, mimi na kuheshimu na napenda swali kama hiyo kabisa. Nimesema nataka kurudia. Bwana Speaker, nimesema hivi. Baba, wale vijana naenda kukutana na wao kwa nomination, nitawakanyaga. Nikishawakanyaga hivi, nakuja kwa ofisi yako na nipea ticket. Hapo ndio Speaker hakusikia. Tunamalizana kwa nomination kwanza. Sawa sawa. Tunamalizana kwa nomination kwanza. Alafu asante sana. Wanabunge Wanabunge raundi hii uongozi wa Kenya itakuwa ni vijana. Sisi tumeambiwa ni kesho. Kesho huumiza matumbo. Na mimi nimechoka na kungoja. Asanteni sana. Mambo ni kidogo. Asante sana. Order members. Mr. Speaker, I will stick to the matter. To begin with, fellow patriots, comrades, friends, the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good evening. Kila mtu punch juu, because that is my slogan. Comrades power, comrades viva. I, being the legitimate and the consummate paradigm shifter, I want to articulate issues here before the members of the Fourth Estate. Every patriot and comrade should listen to this keenly and avidly, because this is the lucidity of my sacrosanct and robust point. Mr. Speaker, without fear of contradiction, let me begin by saying this. Multiple of times our comrades have been afraid of the cops, the police, which has been posed to Jacaranda grounds. But I will say this, Mr. Speaker, that there comes a time that everyone will not be live in fear, will not be in live with fear. Mr. Speaker, the only weapon God ever gave a human being, Mr. Speaker, is not money, because we can make money. The only weapon that God ever gave a human being is not a detonator bomb. We can make a detonator. The only weapon God ever gave a human being is not a panga or a spear, because we can make them. But Mr. Speaker, the only weapon, the special weapon God ever gave a human being is a brain, because we can never manufacture one. So don't fear the cops. Don't fear the police. What we are saying now is of the benefit of the police fraternity. Mr. Speaker, I'm saying this out of which the sanity, out of which the tranquility
out of which the sobriety must be observed in this bunge, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the second point that I must articulate robustly is the killing, the police brutality of the killing of the innocent Kenyans demonstrating for their own right. Mr. Speaker, back to the murder. We have two murders at hand. Number one, the chasing away or the lockout of the CS, the rogue CS. Mr. Speaker, you will bear me a witness that none other than Kithure Kindiki wrote the outcome of the presidential election verdict. I'm saying this with confidence. I'm saying this, that all patriots, comrades and friends should listen to me crystal clear, that no one wrote the verdict and the outcome of the presidential election at the Supreme Court, none other than Kithure Kindiki. Kithure Kindiki wrote the verdict. So to purport and to insinuate that the so-called president of the rogue regime, the crooked regime, by the tyrants, William Samoei Ruto locking Moses Kuria Kindiki out, is just but a mere PR show. There is no way Kithure Kindiki can be locked out. He was locked out to portray the PR show to Kenyans that William Ruto is up to the task. If William Ruto is up to the task as he purports, he ought to have cracked the whip, Mr. Speaker. He ought to have cracked the whip by sending them away, taking into the parliament to look at and to investigate the atrocity, for them to be out, and the new cabinet CS there should be pointed out, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the second murder is the financial bill. Mr. Speaker was there last Sunday, because I normally come here only Sundays because I'm busy at work. But last Sunday, Mr. Speaker, I stated categorically that this financial act bill will affect Kenyans. Mr. Speaker, is not the laughing matter of our comrades, and we cannot say the obvious, but we must dig down to know exactly how will this financial act favor us or affect us, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on Sunday, after articulating the issue here, I went back to my house and we all watch Citizen TV, Mr. Speaker. Citizen TV air out exactly what I articulated here. Mr. Speaker, for a very good example. Thank you. Okay. Mr. Speaker, for a very good example. If you are a civil servant in this nation, Kenya, this land, Kenya, you have been taxed 3 times. And Mr. Speaker, there is no way, and I will beg to disagree, I use the word beg to disagree with the gentleman in red, saying there are some factors beneficial to the common wananchi, at their merits and demerits about the financial act bill. There is none, Mr. Speaker, because he failed to outline the merits of the financial bill. But I will say the demerits of the financial act bill. On that news of last Sunday, Citizen outlined how the civil servant has been affected by the financial act bill. A very good example. If you are a civil servant here, you know all times, always, abundantly, Mr. Speaker, the NSSF have been deducting 200 shillings at the rate of at the standard of my work. They have been deducting 200 shillings, Mr. Speaker, for the NSSF, that is National Security Social Fund, Mr. Speaker. Last week, Mr. Speaker, the government is deducting 180 shillings from 200 shillings, Mr. Speaker. So there is no way somebody can tell me, can come here to purport that we have merits in that financial bill act. Mr. Speaker, I will finalize my point with a sacrosanct and a robust point
This is the lucidity part of it, Mr. Speaker. I must not forget to say that the Azimio fraternity, Mr. Speaker, Comrades Power, Comrades Viva, I'm articulating this issue. Listen to me, Mr. Speaker. Mr. Speaker, must not forget to say here that we don't need a dialogue to solve this issue, Mr. Speaker. Mr. Speaker, how many minutes do I have, Mr. Speaker? 2 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we don't need a dialogue to iron this issue. Mr. Speaker, Azimio fraternity should give a priority to Gaucho. Thank you. Mr. Speaker, Azimio fraternity should give a priority to Comrade Gaucho, Nuru Okanga, almost 1 hour, Kimbi, and I, the consummate paradigm shifter, to dialogue with these hypnotic zombies. Because intellectuality, they can never match Kalonzo Musyoka, they can never match Raila ODINGA. But in the political equilibrium, our intellectual capacity matches the Imani Chungwa. I can debate robustly, I can debate keenly and avidly with Kimani Ichungwa. So Raila Molo Odinga should shun off the idea of dialogue. Last but not least, Mr. Speaker, before I rest my case, everywhere in the whole world, this is an advice to my only His Excellency enigmatic Raila Amolo Odinga, the consummate and the legitimate president of Kenya. Don't agree to this dialogue. Dialogue is just but the mere show, the PR show that they are ready to dialogue. Raila Odinga is a good schemer, and don't lose hope in the dialogue. Raila Odinga is not meant for the dialogue. He's only trying to show the whole world that is ready to dialogue for the peace, for the sake of peace of this country. But Raila knows where the goal is, and eventually the third round of the demonstration will erupt. And if it will erupt, it will lead to what we call the catastrophic and scorched earth revolution of this world. We will leave nothing to chances. Fellow comrades and patriots, never lose hope. When called upon to participate in the third wave of the demonstration, let us all come out and demonstrate. We will burn this country. And if it's a matter of, I hear William Ruto talking yesterday, bravely, talking yesterday that atatukalia ngumu. Atakalia nani ngumu? If he wants to rule this country, chest thumping, let him and the police all kill us through the police brutality. Let us all die. This country will remain empty, full of demons. William Ruto will lead the demons if he's not careful. Let this country burn. I raise my cause. Viva, comrades! I feel honored to come after the paradigm shifter to the floor. Bwana Speaker, I would want to start with the debate yenye tunaambiwa ya kwamba William Ruto, the former deputy president of the Republic of Kenya, locked some guys out from the cabinet meeting. We have pertinent questions to ask Bwana Speaker. Venye wenzangu wamesema hapa ya kwamba it is a PR. I want to reiterate the same and say that it is a PR, Bwana Speaker. Swali ya kwanza ya kuuliza ni kwamba William Samoei Ruto anasema hao watu wakuwe locked out, waandike barua ni kwa nini hawakuja, and he is even giving us a hint akisema ya kwamba Bwana Speaker wasiseme ati ilikuwa jam. Alijuaje wanataka kuandika jam? That is the first question we need to ask William Samoei Ruto. Number 2, Bwana Speaker, nikimalizia hiyo mada because it doesn't give us the opportunity to deliberate on issues hapa kwa ground, Bwana Speaker. Does it mean that these guys are now serving this nation without signing a contract? Hiyo kwanza inakwambia this government is out to play PR to this nation. Najua wanacheza PR, sisi pia kama wananchi tunacheza PR sasa.
wakileta PR tunaleta PR. Na umesema ya kwamba hutaki maneno magumu ama mzito kwa hii floor. I beg to say this, Bwana Speaker. Hii serikali ikileta ujinga na vita, tunaleta hiyo tu ujinga na vita. Nikienda kwa debate ya kwanza, what I called or rather I consider to be weighty to be discussed in this floor, the impact of the finance bill 2023 to the nation of Kenya. Na kwa sababu mwenye alileta debate haja tu restrict, ametuachilia tuongee venye tunataka, Bwana Speaker. I want to take 3 phases of this debate, and I want to start with it being a catalyst to war in Kenya. Number 1, Bwana Speaker, hapa nyuma sisi kama wananchi we've been going to the roads for maandamano ama demonstrations, na kuna category yenye imekuwa ikisit back na tuambia mmefika wapi, what is called the middle class. Manake they had nothing to lose. Lakini leo hii nakuambia Bwana Speaker, starting this month they are going to deduct from their salaries, and it's going to serve as a catalyst. And the next time Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Baba Rosemary, Rais wa Kenya, atasema ya kwamba we are going to the roads for demonstrations, including our watu wenye wamekuwa wakiketi chini, the middle class, they are going to go to the roads for demonstrations, Bwana Speaker. So the first phase, the first impact ya hii finance bill ni kwamba imepeana nguvu kwa maandamano ya Kenya. And I want to bet it here on the ground, Bwana Speaker. William Samoei Ruto will do anything kuhakikisha hii dialogue yenye inaendelea izae matunda to the side of Azimio. Juu anajua ya kwamba he is joking with a timing bomb. Something that is snowballing hatred against the government. And the day italipuka, I'm telling you, and I'm not threatening anyone, and these words I'm ready to defend them in a court of law. We are going to see what happened in other nations kama Africa, kama ile yenye ilifanyika nini Rwanda. I'm saying we are going to see a massacre. They started with Luos, Bwana Speaker. Luo is a community that is not hate speech. Walikuwa wanaua Wajaluo, but now this time round na kuambia serikali itaiona, manake polisi ni mmoja wa wenye watakatwa hii ushuru hii. And they are going to go to demonstrations. And I want to tell you this, Bwana Speaker, free of charge. Mahali Raila ameshika hii serikali, so many people here watakuambia Raila anadidimia. Umaarufu wa Raila inadidimia. But I want to tell you this for free. Mahali Raila ameshika kwa hii serikali, akifinya tu hivi 1 week, we are going to have a new regime in this republic. Now I want to move to the second phase, Bwana Speaker. Juu niliulizwa what is the impact. Hii serikali kila wakati wakikuja to public wanakuambia developed nations, and they will give you an example of United States of America. Ati taxes ziko juu. It's very true, taxes ziko juu in developed states. But one question we need to ask, are our taxes going to perform like they are performing in these developed nations? Mtu anakuambia leo hii ana increase tax, hajakuambia mtoto wako atasoma aje. Anakuambia ati bei ya maisha haiwezi pungua ukiweka sufuria kwa kichwa. Je, tukiweka hii tax kwa serikali, bei ya nini itapungua? Those are the questions we need to ask. Now I want to be very clear about this, Bwana Speaker. The moment taxes zitakuwa raised, first impact yenye tuna expect ni kwamba the government is going to reap more. That is to mean wanaenda kukuwa na pesa mingi. But I want to ask you one question, Bwana Speaker, those who are supporting this bill.
Did you get time to go through the bill and read word by word, paragraph by paragraph, the whole document? Mimi nilichukua time, Bwana Speaker. I burnt the midnight oil, read through the finance bill, na kuambia leo hii pesa ya Wakenya imepotea. Mtu anakuambia they are just using English to divert attention ya Wakenya. And I want to pick one example. The same finance bill has divided environment and natural resources. Where on earth do you separate environment and natural resources? You allocate pesa ya natural resources, on the other side you allocate pesa ya environment and natural resources. What do you mean by that, Bwana Speaker? So I'm telling you this, we are building a dynasty in Kenya, and it is a high time sisi wananchi wa chini, the middle class and even the rich, tuende maandamano so that we do not give chance for a dynasty to be built in Kenya. The only target ya William Samoei Ruto is to compete the big families ya Kenya, ya Uhuru Kenyatta, ya Moi na ya Odinga. But I want to tell you this, he is planning to use our monies to build this dynasty. And one thing that I want to remind Kenyans, Ruto is much worse than Moi. Ruto is much worse than Moi. And Museveni is just but an example in a list where William Samoei Ruto is topping. When it comes to dictatorship, when it comes to looting, and when it comes to extrajudicial killings. In this Kenya, I'm telling you today, Bwana Speaker, they can arrest me, I'm okay with that. But I'm telling you this for free. If we give William Ruto just 2 years from now, we are going to have a banana republic. A republic that is not governed by the rule of law. A republic where you cannot stand and talk. Ndo maana hii bunge wamekuwa na shida nayo. Ni kwa nini? Kwani hii bunge haikuwa time ya Uhuru Kenyatta? Ilikuwa. And I want to tell you, bunge ilianza 1992 when Ruto was getting into politics. Imekuwa mpaka leo hii. Imefanya nini ndo William Ruto amalize bunge, Bwana Speaker? Juu ya time, I want to stop at that, but I want to tell you, it's high time, or rather I need to say it's the highest time, we marched to the street and break this development that is coming in Kenya in terms of building a dynasty in Kenya. Asante sana Bwana Speaker. Asante sana wanabunge. Kidogo tu. Yes. Asante sana Mr. Speaker kwa kunipatia nafasi. Wanabunge oye. Nadhani kila mtu ananijua hapa. Mimi kwa majina naitwa Boni. Mimi ni mzaliwa hapa Jakaranda. Lakini mimi nyumbani ni Western. Western, Busia, Butula, Marachi. Nikisema nimezaliwa hapa, si ati nimezaliwa ni hapa, lakini mimi ni mwanzilishi wa hii bunge. Baadhi ya wale wameanzisha hii bunge. So, nawapenda, tufanyie pamoja na kila mtu tupendane. Tuendelee. Kila mtu apende mwenzake. Tuendelee. Unaweza ona mwenzako na unamdharau. Waenda kesho yake ndiye akakubeba akakufikisha mahali. Enda kwa mada. Mada unajua nimeingia kama bado tunaendelea, lakini speaker utanifafanua. Ndio nione. Ya financial bill hiyo kwa vingine ni mzuri, kwa vingine ni mbaya. So ni jukumu letu tujue tutasaidika aje katika hiyo kitu. Lakini
Mada ya pili. Ngoja kidogo. Na wanabunge. Jina ni Ndonji Godon. Jina ni Ndonji Godon. Nikiingilia kwa mada ya financial bill. Mimi nikisema ya kwamba mambo ya financial bill mimi naomba ipite. Juu venye tumepelekwa hii Kenya yetu venye iko sahi, tumejulikana kama sisi Wajaluo, kila kitu ikipita ama kila kitu kiendelea ni sisi Wajaluo ndio tunaenda kwa barabara. Sasa mimi naomba ya kwamba sahi kila mtu ataumia. Si kama sahi venye itakuwa ati ni Wajaluo ndio wanaumia. Najua unga ikipanda haijapanda Nyanza peke yake, imepanda Kenya mzima. Na sahi venye mheshimiwa Ruto anasema atatukalia ngumu, haitakuwa rahisi kwake kukalia Wajaluo peke yake ngumu, juu kila mtu sahi atalilia tumbo yake. Na imefika wakati yenye kila umbo itachezea kwa mlango yao. Mimi naomba ya kwamba finance bill ipite, kila kitu venye vitu zinapanda, tukiangazia mafuta ipande. Sisi kama watu wa Azimio tumezoea, tutanunua. Niliona jana kama Ruto akiwa Nyeri alisema kazi yenye amebaki nayo kubwa ni kupeleka Raila Bondo. Haitakuwa rahisi kwake kupeleka Raila Bondo venye anasema hivyo. Before ampeleke Bondo, atupeleke kwanza ndio aingilie yeye ampeleke Bondo. Juu kama mimi mwenyewe ndio najua hawezi nipeleka kwetu Mmedanganywa. Anibebe tu ati ameniweka kwa gari anipeleke Mmedanganywa. Sasa Raila atampeleka aje Bondo? Bado tujamalizana. Saa hii kwa story ya maandamano mimi naomba irudi. Juu najua ikirudi na venye financial bill imepanda, kila mtu ataenda kwa barabara. Kwa hiyo machache mimi nimemaliza. Ambapo bwana Nicholas amesema ya kwamba imefika wakati hii financial bill, kama kuna wale wanaenda kusikia ugumu ndani ya hii financial bill, ni askari yule ambaye alikuwa anatumiwa na William Ruto kutupiga, kutuua na kuhujumu tendakazi ya haki ya wananchi. Pili, wale waliokuwa wamekaa wenye biashara ambao wameona kwamba wao wamefika, wanauliza mmefanya maandamano mmefikia wapi? Wao wanaenda kujuta. Kwa sababu gani? Mali zao na biashara zao ambao wanamiliki inaenda kunyolewa, ya kwamba ni lazima walipe tax mara 3. Lazima walipe KRA, lazima walipe KRA. Pili, lazima walipe license. 3, lazima awafanye yale matakwa ambayo serikali hii ambayo inataka. Nataka kusema hivi, mali imefika, hatutaki maneno ya kuongeana, sijui tunasiita sijui dialogue, sijui bipartisan. My friend, kama Obasanjo, the former president ya Nigeria, muizi kateli mkubwa Afrika, amekula Nigeria imebaki mfupa, ndiye anakuja kuweka makende zake hapa Kenya, anataka kusema kwamba anapatanisha Raila ODINGA na Uhuru na William Samoei Ruto. My friend, tunajua yale mahali viatu inatufinyia, sio wao. Mali imefika. Mimi naambia Rais William Ruto ya kwamba ulisema ya kwamba unataka kutukalia ngumu, ulisema jana. Ninaomba ya kwamba tukalie ngumu zaidi. Sisi pia tunakukalia ngumu mpaka konde bila kulipa tax. Nataka kusema hivi, na hii munisikize. Hapa Kenya sio mali ya Nigeria, ninarudia. Sijali nani aleta Obasanjo hapa Kenya. Obasanjo ni cartel, ninarudia. Hiyo ni mimi kama kijana. Sikuli kwa kiongozi yoyote. Obasanjo ni cartel. Fuata historia ya Obasanjo kama alikuwa rais Nigeria.
Viwanda zote ya samaki ya Nigeria, huyu cartel ndiye anauza UK. Huyu cartel ndio mwingine ametubebea ameleta hapa Kenya. We don't need Obasanjo. Haende tengeneza kwao. Kuna Boko Haram inashika watoto. Kwa nini haya hajatatua? Mbona nakuleta mapua yako kutatua shida hizo ya Kenya? Mahali imefika na wale wabunge wamepewa jukumu ya kufanya kazi zao na wameshindwa kutekeleza. Sisi wenyewe kama wananchi tutatekeleza sisi binafsi bila wao wabunge. Sisi wenyewe tutatekeleza without hiyo wabunge. Kwa sababu wamefikiria kwamba wao mahali imefika wataongwa. My friend, raundi najua itarudi na itakuja. Itarudi maandamano. Aidha baba wafanye handshake ama wasifanye. Alimradi tu kama unga itarudi hapa chini iuzwe 100 2 kg, petrol lita moja iuzwe 130, sukari kilo moja iuzwe 70 bob kama serikali ya Uhuru Kenyatta, tutamsikiza hii handshake zao. My friend, nataka kusema hivi. Wewe tukalie ngumu juu ya magari. Na niko na huruma na chungu mingi ya kwamba wakati wewe umesimama unapiga makofi ya kwamba rais anakuambia kwamba nitawakalia wala wajamaa ngumu. Kwani kuna Kenya ya UDA na kuna Kenya ya Azimio. Ole wenu. Mimi sijanunua, siko kwa sako ya magari. Lakini hizo vitu zote ambao unaona gari lako yenye uko nayo unaenda kulipia serikali William Ruto. Sasa sijui wakati unampigia makofi, wewe unampigia makofi katika ndani ya kaburi yako. Unashangilia he pole, asante sana. Ani unacheka ndani ya kaburi. Kuwa na akili kama Mkenya. Hujaambiwa wewe hujasoma hii financial bill ambao inakugandamiza kama wewe mpigaji makofi. Ani unapiga makofi ndani ya kaburi yako. Unasema kwamba utakalia. Raila ODINGA hata kikalia miaka 40. Hako na mali, wewe kuna nini? Tere ya gari utanunua? Unapigia makofi utakalia Raila ODINGA ngumu. Hiyo kukalia Raila ODINGA utanunua naye gari. Imefika wakati ya kwa nakuambia free. Wenye nyumba, sitaki kuwataja. Wenye magari na wenye mali. Kuna mtu mmoja mtafuata. Uhuru Kenyatta. Na kama mtasikiza hii regime ya ndugu Yesu Kristo, toka nitoke. Mungu alishuka, akachagua mtoto wake na akarudi mbinguni na akampea nguvu na mamlaka. Commander in chief ya Kenya atawakalia nyinyi ngumu. Hani rais anajaribu kuambia Mount Kenya kwamba nyinyi hamunipati. Akisema anakalia ngumu, anakalia wale wafuasi wake ambao wako na biashara, wako na mali, hao ndio wanakalia. Wapi mali Raila ODINGA wanapatana na William Samoei Ruto? Hakuna. Wakati anasema anakukalia ngumu, ni wewe ndiye anakukalia. Utamlipia tax yenye ujue anafanya. Utatolesha kodi nyingine yenye ujui. Kama nyumba ni yangu nimejenga, nimelipa land rate, ninalipa stima, ninalipa maji, lakini hii nyumba pesa ambayo ninatoa kama ni 100,000, rais ananiambia kwamba pea nimpea 15%. Kwani namfanyia William Ruto kazi? Alafu wewe akikuja kwenu unasema anakalia Raila ODINGA ngumu. My friend, endelea kucheka ndani ya kaburi yako. Siku ambayo utajua wewe unazikwa, utajua Raila ODINGA kuja unasaidia. Raila ODINGA wakati atakuwa ameenda ng'ambo na atakuwa anarudi tena. Asanteni sana. Wanabunge, nilikuwa nimeenda Yugoslavia. Mimi nawaambia kama mwanabunge na leo anasema kweli, tumechoka na hizi makaratasi na mambo ya bipartisan. Tuambia Raila tuletee mawe kutoka Yugoslavia. Hii mambo sijui hiyo watu wale wamekaa ndani. Bwana wewe kijana. Wewe watu kutoka ndani ya avochi hapa. Hii mambo ya kuchukua asalamia tu watu, mimi siongee leo. Kabla uende mbele. Kuna wana media watanichukia. Hiyo ni hulka yangu. Na hiyo ndio mimi. Kwa muda ya siku chache tulikuwa tumetembea kidogo nje, na si kwa nje ya bunge. Tulikuwa bado tuna collect signatures ya kujua kama tutakubali hii mambo ya signature ama tutakataa.
ama tukubali bipartisan ama tutakataa. Mimi message yangu ni kwa Raila Amolo Odinga. Kama kuna mwanabunge yote Kenya hii, kama kuna mwanabunge yote Kenya hii, na kama kuna raia yote Kenya hii kukuwa kama bipartisan, sisi hatuko. Endeni dialogue yenu, sisi tuendene mambo yetu. Juu uwezi sema sisi tunaumia, lakini hakuna raia yote kwa besa. Ita mjukuu, ita Sufra movement, ama ite mimi, ama ite Gaucho kwa mesa. Juu sisi tunajua uchungu wetu. Raila hata bwana, kuna pia agenda na kuna pia maongele yetu kwa raia chini ya bunge. Ili wakati tulikuwa Raila kwa nyumba tukenda kwa maandamano, hatukuitwa, lakini masaa ya bipartisan, Kalonzo, Martha Karua, Eugene, nini. Raia nataka kuona kama mjukuu ama nani kwa bunge aongelee mambo yetu. Wajua kijiji, ajaika kijiji, baba kisi skorali. Hata sisi kuna mambo yetu kwenda kwa mesa, tuambie serikali, kijiji pia nafaa pewe hii. Si kila saa bipartisan. Na ni mabunge tu. Wajumbe wako na pesa, wako na allowances, wakaenda kwa pale na pesa. Sisi tunakupa pesa gani? Hata sisi wakuja chukua the president yeye najua. Pia kae kwa mesa aniletee ujumbe. Mimi nitapiga ondai simu. Ondai napata sitapiga manani kimu wa ufula simu. Waite mtu mmoja kutoka kwa bunge pia aende kwa hiyo mesa. Dakikuja tumuulize jukumu yetu tulikutuma uende uongee pale. Nini imeendelea pale? Walisema hivi na hivi. Tena kesho aende uletee ujumbe. Sasa hii tuko kwa darkness. Hata tujue mmekubali ama mlikubali kuongea. Bado wanasema mara mambo ya gharama, mara mambo ya nini? Hata hujakubaliana kuongea. Lazima achukue mwanabunge yote Kenya mzima. Pia kae kwa mesa. Hata kama ni nyani gani, hata kama ni nani. Hata kujua bora kwa mwanabunge atulio ujumbe kila siku. Akienda meeting ya saa 12, saa 12 kwa bunge. Atupe ujumbe. Leo tumeenda pale Kimeumana. Ruto amekataa, mmekubali. Hii mambo ya TV, wengine wana TV, hatuna token, wengine wana nini? Sasa ninataka kujua ile practical evidence. Tuchukue mtu mmoja wa bunge pia aende bipartisan. Sasa ruguma hao umi. One day hakuna siku atakosa unga. Hata kama ni milioni moja atanunua. Sisi 300 peke yake ni shida. Nataka pia mwanabunge pia aende to present pole kwa bipartisan. Yes! Si peni watu. Si ati unaenda ku peke yao. Atukai Karen. Sasa hata jabra Karen tukiingia unaona hata kuna pikipiki. Hakuna tukutuku. Sio zote kuna pikipiki. Hao watu wa Prado watu dhulumu. Lazima hii simio sasa tukue ngumu. Nimeona kuna ujinga wengine imeanza kuingia. Mara wao tumekatai, mara wao umekubali, mara wao umekatai. Hapana. Lazima sauti ya bunge lazima sikie. Tusikie hapa kuongea ujinga kila siku. Na kuna sauti na kusikia. Lazima pia tusiwe kwa serikali na simio Saul. Lazima tuchukue biera, lazima tuchukue chairman, lazima tuchukue mjukuu waende pale kuongea na sisi. Jua tunapata kesho kwa kijiji. Hata so I'm begging the government and the Azimio side that lazima on the side of the government lazima tuchukue ile inaitwaje, ile bunge yao ya UDA hiyo haionekani kwa hewa, lakini hii pia Raila pia haionekani. Wakae chini pia tuongele kuhusu raia. Haya. Si kila saa ati bunge ati kuongea watu wako na koti na Prado na Subaru. Sasa tuna mtu baskeli pia kama huyu pia aende kwa hiyo kuongea. Aongee watu wa baskeli. Mungu awabariki sana, lakini the voice of the law must be heard on the table. Si kwa media. Thank you. May God bless you so much. Thank you. Kumi dakika kamili. Okay. Okay. Wanabunge fire. Saa zingine nasikia vibaya sana, mngoje kidogo. Saa zingine nasikia vibaya sana kwani natoka Kisumu na kuja hapa na sisikii hata mioto kutoka kwenu. Sababu hiyo fire ndio inatujenga tukiendelea mbele. Kwa hiyo ni fire, mnasema fire. Sababu fire inakuwa ni fire. Power inakuwa ni power. Sawa? Sisi tukiwa kule Kisumu tunasemaga kwa bunge hakuna kuingiza mkono kwa mfuko. Kwa bunge watu wako njaa, mkono unaweka nje.
Ukiambiwa power ni power. Kwa bunge hakuna kuweka hivi mkono, sababu hapa hakuna raha. Kwa bunge hakuna kusupport hiyo makende yako, uko na shida. Tukisema power unafanya hivi power. Jacaranda power! Tufanye mikono. Jacaranda power! Raila ria! Soforia power! Au bungu ria! Hii taribika bana, power iko mingi. Sawa. Nimetembea hapa, msonge hivi karibu, msonge hivi. Nimetembea hapa na marafiki zangu. Na hao marafiki tumetoka nao Kisumu. Kwanza kabisa wacha niwapatie muda wafanye introduction, sababu nimepewa mpaka 6:50, 10 minutes to saa moja. Ikifika hiyo muda tutakuwa tunafunga bunge, na hiyo instruction nimepata kwa speaker. Kwa hivyo tuko na muda ya kuzungumza. Nitaanza na introduction na nipee marafiki waseme majina zao, alafu baadaye nitazungumza na nyinyi. Asante sana misobungu. Kwa machache naitwa Ambrose Wada Lego Siaya from Kisumu County. Wanabunge power. Wanabunge ria. I'm one of the coordinator Kisumu County kwa bunge pale. Tunapopiga siasa tunahimiza vijana tuwe gangari, tuwe nini? Tuwe gangari, tuchangamke. Kwa leo sitasema mingi, juu nishaongea sana ukule nje. Nitapatia mwenzangu aweze kusema zaidi. Wanabunge ria. Wanabunge ria. Wanabunge power. Asanteni sana. Wanabunge tibim. Wanabunge tialala. Asanteni sana. Mimi kwa majina okay. Wacha nianze tena. Wanabunge power. Wanabunge tibim. Wanabunge tialala. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mr. President bunge la mwananchi la Nakuru. Nimekuwa accompanied by Obungo Wich. Sasa mimi sitaongea kuhusu ya Kisumu, ni ya Obungo Wich. Ikifika wakati yangu ya Nakuru nitasema zangu. Asanteni sana. Wanabunge power. Wanabunge ria. Wanabunge tibim. Kwa majina mimi naitwa Adede Sheshe kutoka Kisumu Central, Kaloleni Shaurimoyo Ward. Mimi ndio youth leader hapo. Sisi ndio wafuasi wa Raila pale Kisumu. Sisi ndio youth wa Raila pale Kisumu. Wapi wanafuasi wa Raila hapa niwaone kwa mkono? Bunge power. Bunge ria. Wanafuasi wa Raila tibim. Asanteni sana. Wanabunge power. Wanabunge ria. Kwa majina ni Empire, natoka mji wa Nakuru. Mimi ni mwakilishi wa vijana Nakuru Town West. Watu wa home untie? Tuko pamoja. Kwa hivyo nataka nimpatie Deputy President aseme machache, alafu Adede Sheshe machache hivyo, alafu baadaye nimalizie. Waambie sauti ya Nakuru. Wanabunge hoye! Wanabunge power! Wacha nianze kuzungumza kuhusu Nakuru mali ambapo natoka. Nakuru vile mnajua Nakuru ni mali stronghold ya William Samoei Ruto. Lakini juzi muliona maneno yenye ilifanyika huko. Haikukuwa kwa jambo ya mtu yoyote, lakini ilikuwa kwa niaba ya bunge la wananchi wenye wana support Raila ODINGA. Ndio maana tulijitokeza kusema Ruto, unga ni kubwa kuliko wewe. Kusema Ruto, bei ya sukari kupunguza ni kubwa kuliko wewe. Sasa nataka nianze kusema hivi. Kuna maneno inaendelea hapa ambayo inaitwa dialogue. Na tulisikia Bwana William Samoei Ruto akisema hataweka high cost of living kwa table. Na mimi nataka niambie Bwana William Samoei Ruto,
na pamoja na kiongozi wangu ambaye anaitwa Raila ODINGA. Bila high cost of living kuwekwa kwa table, there is no need of going to dialogue. Bila kufungua server, there is no need of going to dialogue. Sisi kama wanabunge tunasimama kusema kama mutaweka hizo vitu viwili kwa meza, tutajitokeza na tutarudi kwa maandamano round 2. Na tumewaona na nawasikia kila siku. Hata jana nilisikia Bwana Dindi Nyoro na Kimani Chungwa wakisema watadili na Raila forever. Nataka nimwambie Bwana Dindi Nyoro, wewe Raila alianza siasa kama bado unapanguzwa mavi kwa matako. Wewe Raila alianza kupiga siasa kama bado unanyonya matiti ya mama yako. Sasa hakuna vile unaweza instruct Raila kuendeleza kwa hii nchi. Mimi nataka nikupe onyo kama president bunge la wananchi Nakuru County. Ninakuambia bwana Kimani Chungwa, heshimu Raila vile unaheshimu matako yako. Heshimu Raila. Ngoja member. Hiyo ni ukweli, siwezi kuja kuharibu hapa. Apologize, lakini kwa sababu ya uchungu munisamee. Wacha nizungumze kidogo. Wanabunge hoye. Mimi sasa sitaongea mingi sababu tempa imepanda juu. Kwa vile sasa nataka niseme hiyo mambo ya dialogue ambayo inaendelea hapa Kenya, kama hizo vitu viwili zenye nimetaja, high cost of living na kufungua server, haitafanyika, haitawekwa kwa meza, hakuna haja kuenda kwa dialogue. Hiyo tundo nimemaliza nayo hivyo. Wanabunge fire! Fire! Wanabunge ria! Mimi nataka tu niseme maneno mbili. Ya kwanza, juzi tuliona watu wamepanga laini pale KICC. Ndio waskaniwe macho, ndio wapewe 7,000. Si mliona? Mliona mkuona? Wale watu wenye wameenda pale hawakuenda juu wanapenda. Wameenda pale juu uchumi ni ngumu sana hii Kenya. Wanatamani hiyo 7,000 ndio wapate pesa ya kulisha watoto wao. Wapate pesa ya kupeleka kuweka chakula kwa meza. Lakini tunataka kuambia serikali wasikubali sisi wa Kenya tutumie vibaya na kampuni za nje kuexploit wa Kenya hapa chini. Serikali isikubali watu wafanye vitu zenye tuelewi hapa Kenya. Sisi wa Kenya tunajua tumenyanyaswa sana, na watu wa nje wataleta pesa hapa ndio watu nyanyase na tutakubali. Saa hizi tunataka kuambia wenye wakupigia Raila ODINGA kura ya kwamba shame on them. Shame on them kwa nini? Raila alisema akipata hii kiti kila mtu every month atapata 6,000. Alisema hakusema 6,000 every month. Saa hizi watu wanapanga line pale ndio wapate 7,000 in lifetime. Saa hizi wangekuwa wanapata 6,000 hivyo. 6,000 every month na 7,000 once in a lifetime. Gani mingi? Si 6,000 ni mingi? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tunataka kuambia serikali ya William Samoei Ruto. Saa hizi amegundua ya kwamba cabinet yenye aliweka pale hawana ujuzi, hawana msimamo, hata wajui wanafanya nini. Hata wanafika mpaka kwa meeting late. Uliona na complain na Moses Kuria na yule mtu mwingine yule Kindiki, wao wajui hata kazi yao. Uhuru Kenyatta alikuwa na serikali yenye watu wataalamu, watu wenye wanajua kazi yao, watu wenye wanajua wanataka nini. Saa hizi hawajui wanataka nini. Tunaambia serikali ya William Samoei Ruto, hii cabinet yako nayo hawajui wanaenda wapi na hawajui wanafanya nini. Bure kabisa hiyo serikali, bure kabisa. Naomba munipe nguvu wanabunge, power! Raila fire! Jacaranda power! Mimi nimekuja Jacaranda leo na nataka niongee nikiwa Jacaranda. Mimi siogopi yeyote. Munishike, munifinye makende, nitarudi yuhai. Na hata munizike, nawaambia spirit zangu itawafuata mpaka makaburi zenu.
nataka niwaambie nikiwa Jakaranda leo, sisi kama Wajaluo maisha yetu pia ni ya muhimu. Sisi kama Wakenya maisha yetu ni ya muhimu. Kweli ama si kweli? Kweli. Tunasema kama Wajaluo tulikosea nini Kenya ambapo sisi ndio tunauliwa? Hii maandamano yenye ilikuwa inafanyika, tuliona juzi maandamano ikitendeka kule Eldoret. Watu hawakuuliwa Eldoret, lakini maandamano ikiwa Nairobi, Wajaluo wanakuwa ni target. Maandamano ikiwa ni Kisumu, Wajaluo wanakuwa ni target. Maandamano ikiwa ni Migori na Siaya, Wajaluo wanakuwa ni target. Kweli ama si kweli? Kweli. Tunauliza, tumefanya makosa gani Kenya hii? Sisi tunalipisha ushuru. Sisi tuko hapa Kenya sio sababu tuliletwa. Tuko Kenya sababu tulizaliwa Kenya. Kweli ama si kweli? Kweli. Kwa hivyo tunaomba tupewe heshima jinsi Wakikuyu wana heshima yao. Tunaomba tupewe heshima jinsi Wakaleo wamepewa heshima yao. Na sisi kama raia na wananchi tunataka sote tuwe na mapenzi moja. Wakikuyu ni Wakenya, Wajaluo ni Wakenya, Wakalenjin ni Wakenya. Sisi sote ni Wakenya. Kwa hivyo tunapendelea tuishi kwa amani. Jakaranda power! Na tukiwa Jakaranda, naomba mpendane nyi wote. Msije mnaleta ukabila kati yenu, sawa? Wakikuyu na kila kabila wote wakiwa Jakaranda, hao ni Wakenya, sawa? Mimi nikitoka Kisumu, nimeleta ujumbe. Nilifanya mkutano na wanasufuria movement na tukakubaliana kwa kauli moja kwamba tutaongea na mandugu zetu hapa wakiwa Jakaranda, na tutakubaliana kwa kauli moja. Niposa nitaketi chini na viongozi wenu na tukubaliane kwa kauli moja kwamba tunaenda kutoa watu wawili. Katika sufuria movement nitoa wawili, katika Jakaranda mtoa wawili. Tuambie baba Raila ODINGA atupatie nafasi katika ile meza. Sisi pia katika ile discussion ya bipartisan, bunge na sufuria movement wote wakiwa wawe pale na wao pia waseme zao. Kweli ama si kweli? Wangapi wamekubalia hiyo? Wangapi wamekubali? Na wengine wenye wamekubali mnafanya nini? Wangapi wamekubalia hiyo? Wangapi? La pili, tunasema hivi, sisi kama wanabunge, nguvu ya hii nchi iko katika mikono yetu. Katiba inasema we the people of Kenya. Inasemaje? We the people of Kenya. Mbona sauti sisikii? We the people of Kenya. Munaogopa nani? Mbona muongei? Mbona mnalazimishwa nikana kwamba msichana wa kushikwa na anataka na anajifanya hataki? Uko hapo unataka kusikia maneno na utaki kuzungumza na kupanua mdomo. Shame on you. Yes. Nasema hivi, mimi nikiwa hapa nina maneno machache nikimalizia. Ya kwanza, wacha ni muombe William Samoei Ruto. Wakati huu uko katika uongozi, unajipiga kifua, unajigamba kabisa, unafikiria Kenya ni yako. Kuna wengi wamewahi kalia katika hicho kiti. Kenyatta the late ambaye alikuwa president wa kwanza alikalia hicho kiti. Daniel Toroitich Arap Moi ambaye ni the late aliwahi kalia katika hicho kiti. The late Moi Kibaki aliwahi kalia katika hicho kiti. Uhuru Muigai Kenyatta aliwahi kalia katika hicho kiti. Kwa hivyo ukikalia katika hicho kiti usidhanie wewe ndio wa kwanza, na usituambie utatukalia. Unatukalia nani alikuweka ukae katika hicho kiti? Tunakuambia tukiwa hapa kama Wakenya, ushuru ambao unashonea kaunda ni pesa ya Wakenya. Hatukukuambia uwache kuvaa koti, sababu tumejua uwezi vaa koti, sababu ukivaa koti itakuhitaji kwamba uweke sabuni miti moja hapa ndio tai ishike hapa. Na tunakuambia hivi, baba, ukimwangalia baba na tukuangalia hapa na tukuweke hapa na tuweke baba hapa, huyo baba mwenye unasema ni mzee, baba ukimwangalia ndio amekuwa kijana sana. Wewe ndio unazidi kuzeeka, sababu mambo ya Wakenya inakudhuru kila wakati. Hata ukiingia bedroom unaangalia tu mambo ya unga, ukiingia wapi, ukiamuka kila wakati ni kutuongelea vibaya. Mimi nikimalizia, tunasema kama Wakenya, mambo ambayo imewekwa mbele kwa meza na wana Azimio
ni mambo ambayo lazima yazungumziwe na ni mambo mazito sana. Mambo ya kwanza, high cost of living. Mambo ya pili, reconstitution of the IBC as a commission. Mambo ya tatu, auditing of the 2022 general elections. Mambo ya nne, wacha kuinterfere na political parties zenye ziko Kenya. Ulituambia unataka opposition yenye iko strong. Mbona unanunua wabunge ni kama mandazi kwa soko? Unaogopa opposition, ndio maana unatoa pesa ya kuwanunua wabunge. Na tunakuambia William Samoei Ruto, pesa ambayo unanunua nayo wabunge ni pesa ya Wakenya. Wakati unakuja unafikiria kwamba ukileta polisi na utumie pesa kutoka kwa benki na wewe uko na kila power katika nchi, unafikiria kuna siku wewe pia utafanyiwa chenye unafanyia chenye unafanyia ndugu yako Uhuru Muigai Kenyatta. Na tunakuambia power ni temporary. Power ni temporary. Ukiwa kwa power, wewe pia fanya chenye unafikiria utafanyiwa kesho. Nimesema ama sijasema? Nimesema. Kwa hivyo lazima umheshimu Uhuru Muigai Kenyatta. Amewahi tufanyia kama Wakenya. Amewahi kutufanyia kama Wakenya. Uhuru Muigai Kenyatta ni mali ya serikali ya Kenya. Uhuru amewahi kuwa komanda katika nchi. Ukimsumbua, ukimtesa, unatesa Wakenya na unatesa serikali ya Kenya. Kwa hivyo tunakuambia, tunakuangalia popote pale ulipo. Na hata utushike sisi wote na wanaazimio, kuna siku tutawahi toka katika hiyo jela na wewe pia utaingia katika hiyo jela. Nimesema sijasema? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Nikimalizia mwisho, Bwana Olusegun Obasanjo, tumekubali kwamba ulipewa kazi. Umepewa kazi ya kuleta upatanisho. Hatujakataa kwamba uko na kazi. Lakini tunakuambia jambo la kwanza ambalo lazima lishughulikiwe ni high cost of living. Sababu Ruto anasema kwamba yeye hataki kuzungumzia jambo lolote kuhusu high cost of living. Ruto tunakuambia fertilizer sio chakula. Unaweza kuwa na fertilizer na ukose kuwa na shamba, utakuwa na unga. Utakuwa na fertilizer, ukose kuwa na pesa ya kulima shamba, utakuwa na unga. Kwa hivyo fertilizer sio kila kitu na sio msingi ya kuleta hali ya uchumi na maisha chini. Jambo la kwanza, hakikisha ya kwamba fuel imekuwa chini. Jambo la pili, tunataka urepeal sababu kuna nguvu. Repeal the Finance Act. Kama bunge tunasema you must repeal the Finance Act. Uliweka signature zako sahihi na sahihi unasema kwamba Finance Act inafanya Kenya. Tunakuambia tunataka tukue na uhuru kama wa Kenya. Nikimalizia mwisho sana, summarize. Baba, tunakupenda na tunakuambia uko na nguvu. Nguvu ni kutoka kwa raia. Kila wakati consult raia sababu raia ndio wanakupea nguvu. Sisi hakuna siku tutakuacha baba. Tunasimama na wewe jinsi Jacaranda bunge wamesimama na wewe. Mpige makofi, piga makofi. Tunasimama na wewe jinsi Sufuria Movement imesimama na wewe. Baba, piga makofi. Na sisi tunasema tutakuwa na baba na hakuna siku tutamwacha. Mimi nawapigieni asante kama Jacaranda. Thank you. Na kila siku nikikuja Jacaranda mnatukaribisha vizuri. Tunasema ni asante. Tuzidi kuwa mandugu, tuzidi kuwa tukipigania haki zetu kama Wakenya, na ni lazima siku moja Mungu atatuonekania. Na hao bandia, hao vibaraka wa Ruto, huyu Ndindi Nyoro, na hao wengine wenye wanatusumbua, tunawaambia mzidi kuzungumza vibaya jinsi mnavyozungumza kila wakati. Munakuwa na nguvu saizi, lakini mjue nyinyi kuna siku zingine hapo pia yenye amkuwa katika uongozini na wengine walikuwa katika uongozini. Wao pia walikuwa wanazungumza venye mnazungumza kwa sahihi, lakini uongozi yao ilipata kuisha. Kwa hivyo nyinyi pia yenu itaisha vibaya na mnatumikiwa na mjui kwamba mnatumikiwa. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Thank you.